just become a Muslim. Some people, when you hear someone say, I am a Muslim, I want to accept Islam, people will say the person is going because of money. As a matter of fact, where I am coming from is where there is money. When you hear the former governor of Ebonyi State, Dr. Sam Ebu, is my uncle. So, my father is a district superintendent of a church in Abuja, but I will not mention the church. No. For security reasons. Yes. So one of the reasons why I want to tell you, I was pastoring in Abuja, and I was one of the persons that hated Islam. As a matter of fact, when I was a Christian, I cannot give indulgence with what my pastors here have given. I cannot sit in the midst of Muslims to argue something. But one of the things that happened, I have an encounter with Allah. Not that somebody came to preach to me and say, become a Muslim. But he came to a time, there is something that transpired between I and my general overseer. And that thing that transpired, we did not fight. He loved me more than any other pastors in the church. But there's one thing he asked me to do. I say, I will not compromise in doing it. Instead of compromising in involving in this atrocity, I will better leave the Christianity. That night, I slept. I had an encounter. The encounter I had was I saw 5 persons. I was sitting in their middle, and they were having beers. Some of their beers were bigger than my own. Some of their beers were like our malam. And just the way our malam dressed, they tied their tobai, and they surrounded me. They were reciting La ilaha illallah, La ilaha illallah. So in that trance, I was also reciting La ilaha illallah, La ilaha illallah. My wife slapped me. He said, what are you saying? You are singing Muslim song. I say, the blood of Jesus. As a matter of fact, I condemn it. But what happened was, I had to get a copper. I asked him, look at the dream I had. I want you to give me interpretation of that dream. He said the interpretation of that dream, if you have a spirit tormenting you, then can pray such kind of prayer to cancel that spirit. I said, but I'm not a Muslim. Your God have no right to deliver me. Why that thing transpired? He told me that Allah has his ways when he wants to call people. Allah chooses to call men in different ways. That, pastor, maybe Allah is calling you. I went back home. I began to, the dream I had was recalling in my memory. I was reciting that La ilaha illallah, even when I was not pronouncing it, but it was repeating in my memory. That is how I become a Muslim. Allahu Akbar. I have a little encouragement to give us. One sweet thing about Islam. Islam is a total way of life. Islam practicalize the worship of Allah. Those days in Christianity we sing, our Father in heaven, we glorify your name, we bow down before you, and we are standing. Allah. Are we not lying? That is lie. When you say I bow down before you, you should practicalize it by bowing down. That is Islam for you. I will not want to digress by what they say, but I want to tell you, let us take away the IQ that Islam kills. When you read the hadith, there is a place that the prophet said that whenever someone kills, the law is that the person must kill, but there is a condition. You must make sure the weight of that knife must be as heavy as the knife they use in stabbing that person.
You must make sure it must be exactly that point. You will stab that person. The quantity of blood that will rush out and the time and minute that person dies will be the same time that person will die. A man who gives such an order, did he ask you to kill or not? No, not to. Is it possible to retaliate at that particular way? At all. That simply means Islam prohibits killings. May Allah help us. Alhamdulillah. Takbir. 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 Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wannan bidiyo dan kwana biyu game da musuluntan wannan pastor din. Allah ta'ala muke roƙo ƙarawa addinin musulunci daukaka ya kuma ƙara bude kofan da musulmi za su wanda ba musulmi za su ƙara gane gaskiya, su gane cewa wannan addini ne da yake da tsari na sa mutane su samu yanci da kuma tsira daga nan duniya a zuwa lahira. Ga waɗanda ba sa jin Hausa, jawabin yayi ne da harshen Turanci. A gurguje abinda ko in ce a takaice abinda jawabansa suka kunsa shine ya faɗi dalilin da yasa ya musulunta, sannan ya kare da jawabai game da ni'ima da falala na musulunci da kuma yadda su Kiristoci suke wato gujewa tsayawa ta'in da na'in wajen ba mahalla haƙƙinsa da ya cancanta a bashi, kamar yadda Allah ya ce wa ma qadarullah haka qadarihi. Ya faɗi dalilin musuluntarsa. Na farko ya faɗi jawabin babu wanda ya taɓa kiran shi zuwa ga musulunci, ma'ana ba wanda ya taɓa bai wa'azi ya zo ya musulunta. Amma wata rana yana kwance yana bacci, sai shikenan sai mafarki wasu mutane sun zo da dogon gemu haka a bacci, aka nuna mashi yana tsakiyar su suna maimaita kalmar la ilaha illallah, la ilaha. A cikin mafarkin shi ma kawai sai fara maimaitawa yana la ilaha, har kalmar da yake maimaitawar har ta zamana cewa ta fito fili. Matar shi tana ɗaki ta je yana la ilaha illallah, sai ta mare shi, ta tashe shi daga baccin, ta ce mishi kana faɗin, ka san me kake faɗa kuwa? Kana faɗin abin da musulmai ke faɗa. Shikenan da ya tashi sai hakan sai ya ci gaba da yawa a kwakwalwansa, da sai ya dauki abin a just nothing, amma kuma daga baya abin kuma sai ya dawo cikin ransa. Wannan kalmar ta la ilaha illallah tana maimaituwa a cikin kwakwalwansa, har ta kai ga ya ce ya kamata ya je bincike game da wannan mafarki. Wannan shine sanadiyyar musuluntarsa. Daga nan ya gane cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne. To a takaice dai abin da nake so jama'a su fahimta, idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya ganar da kai gaskiya, to zai ganar da kai da wasu dalilai wanda za su zo, wanda zai zama dalili na shiryarka. Irin haka ba ma shi kadai ba, ya sha faruwa da dama makamancin irin wannan, wanda yake zama dalili na wato ainihin musuluntar mutane da dama game da shiga addinin musulunci. Allah subhanahu wata'ala dama ya riga ya sa ka'ida cewa yahtasu bi rahmatihi man yasha. Allah yana keɓe wanda ya ga dama a cikin rahamansa. Allah yana shirye da wanda ya ga dama. Ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi shirye da wanda ka so ba, amma Allah subhanahu wata'ala shi yake shirye da wanda ya ga dama. To a wannan mataki sai mu ga cewa shiriya da kuma karbuwa hannun Allah subhanahu wata'ala yake. Kuma sauran Kiristoci da mutane da dama da basu gane gaskiya ba, ya wajaba akan su kutsa su yi bincike game da addinin musulunci, su daina hukunta addinin musulunci da abin da wasu ke gaya musu. Kamata ya kai din ka zama ɗan sakon kanka ta fuskan yin bincike, inda Allah ya baka hankali, ya baka dama ka gano abubuwan da ake gaya maka game da addinin musulunci shin gaskiya ne ko ba gaskiya. So dalibi Kiristoci a yau sun ɓace ne dalilin ƙarerayi da ake gaya musu game da addinin musulunci. Abin da yake zuwa musu na musulunci a baibai yake zuwa musu, baya zuwa musu a zahiransa. Sai sa an ka zo kana musu jawabi game da addinin musulunci, sai su ɗauka kamar yaudaransa kake, ba haka abin yake. Saboda ya sha bamban da abin da su ake nuna musu a coci-coci da kuma a sadda suke ƙanana ake koya musu ƙin musulunci. To saboda haka
muddin kana son gaskiya kuma kana neman gaskiya, to Allah ba zai bari ka bata ba. To saboda haka muna amfani da wannan daman zuwa ga Kiristocin Najeriya, musamman Kiristocin Arewa da suke amfani da harshen Hausa, wanda ya zama dalili da ya zama musu darasi ta fuskan su tashi. Ba mu ce dole sai ka shigo addinin mu ba, amma muna baka dama da assignment ka je kai bincike game da musulunci kafin ka zagi musulunci ko kafin ka hukunta musulunci da abin da ba haka yake ba. Shi yasa wanda ita ce dai sa Allah ta'ala ya ganar da kai, kar ka tafi akan abin da zai je ya zama dalili ne na shigan ka wuta. Wannan shine Allah ta'ala muke roƙo ya taimaki wannan addini, ya ƙara ɗora wannan addini akan kafirci, ya ƙara kuma buɗe hanyoyi da zukatan mutane su ƙara shigowa wannan addinin don mu gudu tare mu tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.